ಹಾಯ್ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 50 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 50 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿದು ಕೂಡ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಸಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತು, ಒಂದು 11-12 ಗಂಟೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ವಾ, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೈಟ್ ಶೋಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಲ್ ಕಿಲಾಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಲಾಲ್ ಕಿಲಾಗೆ ನೈಟ್ ಶೋ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ರಿದಾನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬರಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಮಗೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವನಿಗೇನು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು 5000 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇರೋ ಕಂಬ. ಇದು ತುಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನೇನು, ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹಿಡಿದೇ ಇರೋ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಬ್ಬಣ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ತುಕ್ಕಿಡಿಬೇಕಲ್ವ. ಇವರು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಚೂರು ತುಕ್ಕಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದೇನೆ, ಆ ಕಂಬ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಪಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ರಿದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ನೈಟ್ 8:45ಗೆ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಶೋ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಶೋ ಅದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿ ಶೋ ಎಲ್ಲ 7 o'clock ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 hour ಶೋ. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 250 to 1000ವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ 1000 ರುಪೀಸ್, ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊತೀವಿ ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ 250 ರುಪೀಸ್, ಆ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್ ಡೇ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. 500 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕೋಟೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಘಲರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶಹಜಹಾನ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 5ನೇ ರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಶಹಜಹಾನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಮೊಘಲರಲ್ಲಿ 5ನೇ ರಾಜ. ಸೊ ಅವ್ರ ಟೈಮಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೀತು ಇಲ್ಲಿ, ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವಾಗ ಬಂದರು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಜಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಥರ ಇದೆ ಇದು, ಅಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ವ, ಅವರು ಕೂಡ ಹಂಗೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ರಾಜನೇ ಬಂದೇನೋ, ರಿಯಲ್ ಸೇವಕರೇ ಬಂದ್ರೇನೋ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ, 45 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐಮ್ ಶೋರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. Today is the 18th of April, 1648. The construction of the fort, this Qila Mubarak, has been completed in just 9 years. Emperor Shah Jahan himself will grace us with his presence and inaugurate this majestic new fort. शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब मिरान
waiting. This blessed day has finally arrived. I, Emperor of Hindustan, Shah Jahan, welcome you all to this fort and thank you for being here today and sharing this happy day with me and my family. No doubt, this fort will bring a new destiny for future India. Citizens of Delhi, I congratulate you on this Redfort. शहजादा दारा शिको, शहजादी जहां आरा, शहजादी रोशन आरा. How do you like this interpretation of my dreams? I would make thousands. A lot has changed in these 9 years. The situation is precarious. There is My heart grows weary once second. How is father? Our father's health is getting worse with time, Brother Dara. Sooner or later, news about father's health will reach our enemies, and they will begin to rebel with all their force. To protect the honor of the throne, we should be prepared to enter the battleground if needed. We don't have much time, Dara. The time to be mindful and vigilant has finally arrived. Anything could happen from this moment on. We have to be prepared for every. After overthrowing his father Shah Jahan, Aurangzeb beheaded Dara Shikoh, wrapped his head in a golden turban, and presented it to his father as a cruel gift. Under Aurangzeb's reign, music, dance, poetry and art, all were strictly forbidden at the Red Fort. And with the destruction that arose under his rule, the Mughal Empire's grip on Hindustan began to wane. After his passing, the Marathas in the west and the south, the Sikhs in Punjab, the Ahoms in Assam, and countless others asserted themselves. Many regional contenders began to emerge. Their eyes were fixed on the royal throne of the weakening Mughal Empire. And in the midst of all this decline, resulting from a succession of weak rulers, Muhammad Shah Rangila became the emperor in 1719. Muhammad Shah was a patron of the arts, but under his rule, the whole empire started to disintegrate.
In 1739, nearly 32 years after the death warrant's end, after completely stripping Delhi of its honor and dignity, he had Muhammad Shah as his captive. I am Nadir Shah of Sar. People know me as Nadir Quli Beg, the sword of Persia. I have looted Delhi of everything and stripped it bare. Now, I desire only one thing. This peacock throne. Oh, you beauty. Your fame spreads all over the world, and now you are mine. This peacock throne belongs to me, to Nadir Shah of Sar. They say it took 700 elephants, 400 camels, and 12,000 horses for Nadir Shah to carry Delhi's loot back to Persia. Among this loot was the famous peacock throne. Made from countless precious jewels, this throne was a symbol of Mughal glory. Who knows for how many days Delhi burns? But this unstable empire still had one treasure left, the mesmerizing Kohinoor diamond. The same Kohinoor that is now in Britain. In those days, the existence of the Kohinoor was only a rumor. And why wouldn't it be? For Rangila kept it well hidden in the folds of his turban. No one knew who possessed this precious diamond. No one except Noorbai, from whom Rangila could not keep any secrets. Unfortunately, Noorbai had another admirer, Nadir Shah, and she told him of the emperor's secret. The Kohinoor became Nadir Shah's obsession, and to obtain it, he summoned Rangila to Agra. On the pretense of a ritual involving an exchange of turbans, Nadir Shah won the Kohinoor diamond.
After a series of deadly attacks, incessant looting, and long wars, the Redfort that once stood so proud had become hollow. In the 18th century, the Mughal Empire began to fragment and start to weaken even more. After Nadir Shah's demise, Ahmad Shah Abdali now ruled in Afghanistan. He also unleashed a series of attacks on Hindustan. Ultimately, in 1757, Abdali arrived at Delhi's door. His conquest was complete when he captured the Red Fort. He put his trusted advisor, Najib Ullah, in charge of its administration. The Mughal emperor of the time, Alamgir II, was but a puppet in Najib's hands. But this power wasn't enough for Najib. Blinded by his desire for more, he murdered Alamgir's family. Little did he know that the Mughals and the Marathas would unite in retaliation. To aid Alamgir, the large and powerful Maratha army surrounded the Red Fort. Najib was left with two options: agree to the conditions of the Marathas or prepare to die. The shower of cannonballs seems to have ceased. Najib must have agreed to all the Marathas' conditions. The Marathas gave Alamgir the throne, but in truth, Delhi was now under Peshwa rule, and the Red Fort now entirely belonged to the Marathas. From 1788, the Marathas remained in Delhi for almost 20 years. But history took a dramatic turn again, and the rule of the Marathas was not destined to last much longer. Did you hear that? They are coming. The ones who initiated the most painful chapter of India's history, all the way from Britain. Here comes the East India Company. But the Indians, who believed in fighting fire with fire, would not stay silent for long. The seeds of rebellion were spreading far and wide. Nana Sahib, Tantia Tope, Azimullah, the Nawab of Banda, and the Queen of Jhansi all began preparing to fight for their freedom. The message of rebellion spread from village to village through lotuses and rotis, pieces of bread. On May the 10th, 1857, the revolutionaries began their journey from Meerut to Delhi, chanting slogans of freedom to remind the emperor, the Badshah of Hindustan, of his duty. The Badshah-e-Hind at the time was the last emperor of the dying Mughal Empire, Bahadur Shah Zafar. बादशाह सलामत रहे।
Huzur, the British have been subverting us over the last 100 years now. They are using us for their personal gains. They crossed all limits when we were forcibly asked to use the Enfield P-54 rifle. To load the rifle, we have to bite the cartridge to release the powder. The grease on the cartridge has tallow made from beef and pork. Your Majesty, now this rebellion will happen. From this day on, all you brave warriors of Hindustan shall have my name and support. We shall unite as one and fight for our freedom of our land. The city awakened to the roar of a 21-gun salute from the Redfort. The throne had finally regained its lost glory, and for the first time in centuries, the people were united against a common enemy. The battle for freedom was being led by Bakht Khan, who was appointed by the Badshah himself. Under his leadership, Hindustan was able to drive the British to breaking point. But just as victory was within Bakht Khan's grasp, it was cruelly snatched away by traitors living in the palace grounds. They included Badshah's wives, who were in secret correspondence with the British. Unfortunately, with the scheming of these traitors, the Badshah relinquished his duties in the war for independence. Thus, the British finally breached the walls of the Redfort. The Imperial Army lost its nerve, lowered its guard, and disbanded. And in the middle of all this confusion and disorder, the royal family fled to Humayun's tomb, not far from here. Seizing the opportunity, the British captured the Redfort, and the traitors forced Bahadur Shah Zafar to surrender. Delhi was in turmoil. It was a perfect canvas for the British officer William Hodson to carry out his murderous plans. Major William Hodson was one of the most villainous members of the English army. He was specially summoned from Britain to stop the mutiny and instill fear in the hearts of the rebels. This is Brevet Major Hobson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. Fire! Now the British began Bahadur Shah Zafar's trial for treason at the Redfort. Many princes were hanged, many revolutionaries were executed, and Bahadur Shah was displayed in a cage like an animal. After the trial, the Badshah was exiled to Rangoon, where he remained till the end of his days. कितना बदनसीब है ज़फ़र, दफ़न के लिए दो गज ज़मीन ही न मिली, हुए यार में. The Redfort was now under British rule. After the revolt of 1857, the East India Company came to an end, and Hindustan came directly under the rule of the British Crown. The wealth of the fort was systematically depleted, and the glory of the Mughal Empire was ground into dust. The British robbed the palace treasuries as if stripping a man of his soul, leaving nothing but a hollow shell behind. While the British had suppressed the fire of rebellion that arose in 1857,
they could not destroy it completely. Many more expressions of a free nation arose, and plans to overthrow the British grew even stronger. The freedom struggle was given a new direction. When the British made Delhi their capital in 1911, the significance of the Red Fort increased even more. Once again, it became the symbol of India. People realized that to truly overthrow the British, the Indian flag would have to fly from on top of the Red Fort. In 1941, India took another historic step towards freedom with the birth of the Azad Hind Fauj, the Indian National Army, the true face of Hindustan's own army. It all began with Subhash Chandra Bose. We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. His slogan, Chalo Delhi, inspired millions as his army marched from Singapore all the way to India. But Britain's victory in the Second World War ended his dramatic campaign. Out of the 63,000 soldiers of the Azad Hind Fauj, around 23,000 were killed. Around 15,000 were captured from Rangoon, Bangkok, and Singapore. They were brought back to detention camps in India, where they were imprisoned and tortured. Many more were hanged on charges of sedition. ಕಣ್ಣಿ ಇಟ್ಕೋ. One sight is engraved as a painful part of India's struggle for freedom. In November 1945, the first trial of the Indian National Army took place in this very fort. The British were wary of India's growing unity. To destroy it, they chose INA members from 3 different religions: a Hindu, a Muslim, and a Sikh.
But this ploy to divide India backfired. The people's determination only grew stronger. The entire nation rose in support of the three men on trial. The entire nation resounded with the cry, Lal Quila se aayi awaaz, Sehgal Dillon Shah Nawaz. And finally, the dream of millions came true. India gained its independence. The flag of freedom was hoisted triumphantly over the ramparts of this majestic and historic Redfort. Night hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस अमृत काल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। जय हिंद। भारतं प्रणमाम्यहम्, भारतं प्रणमाम्यहम्।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जारी तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे